Fogo a dizer algo. Sou feia ou tu é que não mereces o meu calor? Quero não sei o quê. Vai ser não sei quem. Este roubo. Procuras sem saber aquilo que já é teu. Oh my god. Na dúvida entre Chuva. Na dúvida entre feia e bonita, escolhe a que amas. Desvalorizas o teu sim ao nunca dizer que não. Dara, isto é para ti. Lembras-te de dizer que os elogios da Dara perdem valor por causa de sempre elogiar? É igual! O sim perdeu sentido porque nunca diz que não. Não faz sentido nada, mano. Ela agora já nem elogia. Pois não. Te traumatizaste. Queres ter uma aposta grátis? Pronto, vamos lá. Mas não. Olha o microfone. E o teu creme não veio. É por isso que eu ainda não paguei. Foste roubada. Tu é que foste roubada. Se lhe pagar, Bem, quando chegar ao fim eu quero que vocês saibam o nome pelo menos de o San mais eu só me sei. 4. quanto é que ele achou? 8. Já sabes um? Sad. Não, sei 2. O outro, o pai. Johu. A falar, eu não sei se faz a É o justiça. San, John Ho, John Ho! John Ho, John Cook, whatever. Queres bacana? O Kai. Olha, não Queres vareta? Passa de ATEEZ para BTS, para EXO. Não, É só para vocês estarem introduzidos. Hongjun, Songhwa, You Know. Mas não é. Diz You Know, mas não se escreve You Know. Olha, esse é fácil de decorar, pronto. Escreve-se Y-U-N-H-O, mas diz You Know. Yosan, San, Uyong, que também já vos falei dele. O E o Young é Jong-ho. parecido com o Sun, não é? É? O Young é o que é Não, parecido é com o Songhwa. Não, que eu vou conseguir seguir fácil. Ele é muito diferente do O Songhwa é que é parecido com o San. O Uyong é aquele que eu não consegui ver em concerto. Qual é aquele cabra Wonderland, cabelo azul? Hongjun. Oh. Há dois rappers, o Hongjun e o Ming. É muito mais fácil se eles tivessem tipo camisolas com o nome deles e tipo um relatador a dizer os nomes. É que eu já sei o nome dos jogadores todos da Coreia só de ver 3 jogos. Vais morrer. Oh, abaixa uma pata. Tira uma pata do nariz. Ai! Não gosto que eu conte. Guide will include various clips from music videos, live stages, and more. If you don't want them to be spoiled, I suggest watching them first and then coming back. Que ele vai spoiler de videoclipes. Now onto the video. Conhece esta música? Olha o que é que tu não conhece, não estou só a olhar. Vimos aquele. ATEEZ is an 8-member South Korean boy band formed by KQ Entertainment. The group consists of Hongjun, Songhwa, You Know, Yuzong, San, Ming, Eu disse que ia tipo. Uyang, and Jung. I realize that you are probably very excited to learn new facts about the members. But before that, I would like to tell you some things about don't work. ATEEZ as a group. Eu disse que eles faziam tudo. ATEEZ debuted on October 24th, 2018, with double title tracks Pirate King and Treasure. Que até uma boca bem grande. You'll find that they do that a lot. Ainda não sei o nome deles. Quem? Não, porque imagina. Eu já tinha reparado nisso nos outros videoclipes. Debaixo da esquerda para a direita o terceiro. É o Ming, não é? Debaixo da esquerda para a direita o terceiro. Sim. É quem? Já reparei, ele tem tipo. Faz Como é que é uma. o Ming? Ming é dos mais altos. Ming é isso. Você já ouviu essa? Não lembro. Ao vivo. Já estava a dar ao quadro.
Sim, mesmas coisas. Em tempos. Ei, não vai aparecer aquelas que não estão em videoclipe? Ei, são os Olha melhores. que ficavas aqui o dia todo. São os melhores? Vamos ver. Como é que se chama essa? The reason for this is that ATEEZ Eu gosto dessa. involves fans and the public in choosing which song is going to be their title track. By a process of listening to clips and watching previews of both songs, then voting. So though 2 music videos come out, only one is the true official title track. Their other title tracks include Say My Name, Wonderland, and Third. Que tem essas músicas? While Não estou a ouvir. ATEEZ is known for their distinct Eu gosto de O hard-hitting nome da música música. que vai ser principal. most people don't know that ATEEZ is a group that frequently visits their softer, more sentimental side. Até a voz do Song e do Young é bem parecida. Epá, É tipo nessa assim, nota, nessas notas. Tipo assim, elas são as duas altas, mas a do Young é um bocado. Porque, tipo, não parecia a voz do Sun, por isso. Acabou agora. Não acabou. Everyone loves to talk about ATEEZ's current position as the 4th-gen leaders of K-pop. But describing their past and where they started is an even better story. ATEEZ come from a very small company. They were the very first trainees to come from KQ. They didn't have much money when they started, which is noticeable when you watch their debut music videos. Treasure and Pirate King, though was shot in Morocco, involved using presets to spend the least amount of money. You can even see a tourist in the background of the Treasure official music video. All of this makes it even more remarkable that ATEEZ is where they are now. ATEEZ have told us that in the beginning, every week when they would get to a music show, they had to shorten their songs just to get a spot. They would even skip a week sometimes. At a recent interview with It's Live, San said that they really didn't have anything and came up from nothing. The first member to join KQ and the group was Hongju. One could say that he literally sacrificed his sweat and tears to get ATEEZ to where they are now. While KQ is a small entertainment company that most people have never heard of, the talent that comes from it is nowhere near small. ATEEZ's producing team includes Edenary, a special production team consisting of Eden, Buddy, Lee's, Alander, Pepperoni, HLB, and Olive. It also includes Hongjung and Mingi. Just like their producers, ATEEZ's choreographers, BB Trippin, are top tier and have played a big part in who they are today. Já vi, tipo, nós sabemos que as são super complexas, mas há tipo uma pessoa ou mais por trás disso e tipo, quase ninguém as conhece. Não, por acaso eu até sigo o Bibi Trippin na lista e tudo. O que ele falou agora? Já sabia. Porque, É, imagina, então, eles. Ela começou a seguir o gajo da Coreia até cá porque é bonito. Eu sei. Mas eu sigo o Bibi Trippin porque, tipo, ele às vezes aparece nos vídeos por trás, que eles fazem behind the scenes, e ele é fixe. Ele é bom amigo deles. Ainda hoje ele postou uma foto com o João Romito. Eles acabaram a tour ontem. Passam a vida juntos, portanto, normal. E eu vi ao vivo, porque eles estavam a dançar. Because KQ Entertainment is an extremely small company, ATEEZ has an amazingly close relationship to the staff and everyone in the company, to the point that they call the CEO Abuji, the Korean word for father. In 2018, ATEEZ spent a month in Los Angeles preparing for their debut. At this Eles foram debutar em Los Angeles? they were called Foram KQ treinar. Fellas. The training in Los Angeles proved better than anyone could have ever imagined. Because when ATEEZ came back,
They arrived as performance monsters. In May of 2018, KQ Fellas unleashed 3 viral performance videos to the world, carving out a name for themselves. If this guide accomplishes half of what it was intended to, then you should be leaving here as an 18, unless you were already one to begin with. 18E, the name of ATEEZ's fandom, is a combination of the words ATEEZ and destiny. If you should know anything about ATEEZ, it's that every facet of their history is a testament to the fact that ATEEZ was meant to be. The fandom name was announced on November 17, 2018, creating one of the most important songs in ATEEZ's discography, Star 1117. Star 1117 is a song made for fans and is one of the ending songs ATEEZ sings at their concert. It means a lot É bom, ao menos. to ATEEZ and ATEEZ, and it has the That's right. tendency to make us emotional. É esta? Até foi a gaja não estou a parecer que a Almara passa sempre ali. Até parece fixe a música. ATEEZ also involved ATEEZ in the process of creating their light stick, which was aptly named Lightini. 85 Many euros. people wonder how the name Lightini? ATEEZ came about. It was voted on by KQ and the ATEEZ members themselves. It stands for Everything Teenagers A to Z. They were to be a group that encapsulated and fully personified everything teenagers go through, both the good and the bad. And ATEEZ truly does that. You can read any of ATEEZ's lyrics and feel the true emotion that they evoke out of someone. Olha, parece tradução coreano, a de meio aqui. A meio é tipo, se não conseguires ler isto, se não conseguires ler os caracteres coreanos. And to give strength to those that listen. ATEEZ introduces themselves with the chant 8 makes one team. Family, friendship, Parece uns sapatos de trabalho. are extremely important to them. 자, 둘, 셋! O que é isto? Acabou de dizer que eles dizem 8 makes one team. 하나, 둘, 셋! 엠베소님! 감사합니다! 네, 엠베소님 고마워요! 엠베소님! And even when one member is unable to be there at the time, ATEEZ never allows them to be forgotten. Aí está, estás a ver? O pai deles todos é que ligou para ele. O Jungkook. Jungkook. 빅소! 그렇지! 오케이! 민기 집에서 발 해야 돼! 발 일어서서 해야 돼! 발 꺼내, 발 꺼내. O cabelo dele. 같이 해야 돼! 보여, 보여! 자! 둘, 셋! 엠베소님! 화이팅! 감사합니다! Another chant you should know É aquela loira. ATEEZ present, Esta é de which tempo. is frequently said in the No, it's beginning the of their real. songs. It's not Mano. always there, É? but when it is, it's an Ah, pois é, indication pois that é. things are about to get crazy. Desiste, Toby, da tua frente. If you have ¿Qué? watched Dizer even esta just parte a ali few no of ATEEZ present. ATEEZ's music videos, you will notice a pattern of ending scenes. They are the puzzle pieces ATEEZ gives to us to string together their storyline. Even though, according to Hongjo, they have yet to reveal even half of it. Explaining the storyline should be left to rocket scientists at MIT. But what ATEEZ can tell you is that ATEEZ are pirates. The ATEEZ universe involves alter egos, referred to respectively as Hala ATEEZ, and time travel, which is why you see the sand clock so often, even though in ATEEZ lore, it is called a chromer. Throughout ATEEZ's music videos, you will find them in the desert, at a school, in a ship in the sky, and even trapped in a clear box. This is because ATEEZ's story weaves in and out of their present and past. If you would like to delve deeper into ATEEZ's lore, I suggest watching their Zero Fever Part 1 diary film. ATEEZ is known for many things, the most prominent being masters of performance.
It is often said that the worst dancer in ATEEZ could rightly be the main dancer in another group. Ih, que ATEEZ humildade. has been highly praised by multiple choreographers, including Leah Kim, Sienna Lala, Kyo Madrid. They have collaborated with, worked with... Espera, que nomes são esses que eu já me perdi? De dançarinos que os elogiaram. Não conheço Conheço nenhum. nenhum. Olha, é normal. Real Madrid, olha, é bem parecido com o Bem Madrid. ATEEZ is revered by younger artists as role models both on and off stage, and are praised by experts, Sambenins, and peers as the K-pop group to watch out for. Espera, Peers as the K-pop group to watch out for. É os BTS, é. pô, é bem parecido. Eu só conheci, pô, tá o J-Hope e à fronteira o parecia-me Jimin. É Jimin. Jimin. Tá, yeah, pareceu, é parecido. Peers as the K-pop group to watch. O que era isto mesmo? Immortal Songs é um programa. Normalmente eles não invadem. Eu ouvi falar em inglês. Eles normalmente não convidam muitos artistas de K-pop e quando convidam eles não costumam ganhar. E os ATEEZ já foram lá e ganharam. 3 vezes. Pride in that fact. Psy himself said that all of my junior artists do their best, but ATEEZ's specialty is that they work hard and do well. In my personal opinion, I think they're the next generation K-pop leaders. Oh, ATEEZ's Psy. legendary skills, effort, and talent has gotten them far over these past 3 years. And as a result, a huge increase in fans has become overwhelmingly evident. While ATEEZ sold out their entire world tour just 4 months after debuting, the exponential increase in size and venue is quite shocking. ATEEZ's 2019 concert in New York boasted of 800 people for their sold-out 2020 tour, which was postponed to 2022. That number shot up to 19,500. Not only have fans recognized their abilities, but it seems others have too. After the American leg of their 2022 tour, ATEEZ's stay had to be lengthened due to the high demand for interviews. ATEEZ was even invited to interview and perform at the Grammy Museum, making them the 4th K-pop group and the very first 4th-generation K-pop group to be invited. ATEEZ have no qualms about telling ATEEZ how they feel about us. In fact, ATEEZ has a phenomenal relationship with their Amos. fans. They are not afraid to be emotional with us, and that is what makes ATEEZ and ATEEZ so close. All in all, it's clear that ATEEZ, while notably sharing one brain cell between the 8 of them, are some of the most genuine, heartfelt, and hardworking individuals in the K-pop industry. Not only do they not know when to slow down and relax, hence why we receive an entire stage performance whenever they upload a dance practice, but a huge part of who they are is rooted in staying humble and kind. So, it makes sense that on May 8, 2020, the Korean Ministry of Culture, Sports, and Tourism named ATEEZ as their 2020 promotional ambassador, with the goal of promoting Korean culture and tourism abroad. In some places in Korea, ATEEZ is known as the K-pop group that conquered the US. This is because ATEEZ has a very strong global fan base. After ATEEZ's 2022 US tour, some 100,000 people joined ATEEZ's official fan community. This is a strong testament to the power ATEEZ holds and their ability to captivate the hearts of people all over the world. If you want to get to know Exactly. the ability to captivate the hearts of
people all over the world. If you want to get to know the boys better, their fun and chaotic personalities are quite evident in their variety shows, KQ Fellas, Wanted Series, Fever Road Series, Wanted Special Series, and Stressor Things, a variety show made by the Universe app. At this point, I'm sure you are itching to know more about each individual member, and I applaud you for being so patient. Let's get to know every member of ATEEZ. Ou então o Hong Jung. Ainda está bom. É, começa só pelo líder, não é? Sim, o líder depois vai mais, vai mais. Chico, que música é que está a dar de fundo? Oh, mano, lá sei. Eu sei. Também sei. Oh, tá bem, mas não sabes mesmo. Wonderland, não é? Acho que eles são filósofos. Before we talk about all that is Hongjun, you should know that he is never called a leader, but a captain. 18 Tem lógica, são piratas. alike both call him their captain. And Yunho even said that the members have to pay him money if they mess up and call him a leader. Hongjun was the first to join KQ in 2016. Though KQ Entertainment was not accepting trainees at the time, Hongjun sent them a mixtape with a letter saying he wanted to be an artist who writes his own music. KQ taking a chance on this teenager would mark the beginning of a long and rewarding journey for Hongjun, ATEEZ, and KQ Entertainment. Hongjun is one of the only two members that make up the 98 line. If you watch a lot of ATEEZ content, you'll end up hearing from multiple members that Hongjun stands as the father of the group. Watching him will undoubtedly prove that statement as true. Hongjun produces a lot of ATEEZ. Tipo, às vezes que ela não dá para perceber tudo, imagina neste momento. Estou a tentar entendê-la, depois estava a tentar traduzir na minha cabeça o que é que ele estava a dizer, a tentar entender. Estás a perceber muita coisa para processar. Por isso, na hora que eu aprendo, não consigo tudo. And even wrote over 40 songs for ATEEZ before debuting. This includes Sunrise, Horizon, Good Lil Boy, Celebrate, Rocky, All About You, and ATEEZ's ethereal song Rora, which is a favorite of ATEEZ. He was and is extremely passionate about what he does to the point of not sleeping, and that shows in the fruit of his hard work. An ongoing joke between ATEEZ and ATEEZ is that Hongjun doesn't know where the dorm is because he sleeps at the studio. As outrageous as that sounds, Hongjun does actually sleep in his studio a lot. Hongjun loves learning more about his craft, and even spent extra time in Los Angeles after their 2022 tour to learn from a few producers here. Hongjun is very serious when he writes ATEEZ's songs. He sees it as an opportunity to make a statement about life, love, and loss. He likes to write about the struggles we all face in life, but also all the ways that we overcome them. This is why you'll find many people crying to the songs he writes. Not only is Hongjun a top-notch producer and songwriter, but he reforms clothes and many other items. ATEEZ love to see the most recent thing he takes and transforms. Hongjun often uses his reforming to make a statement, which shows in the jacket he reformed while he was in America and wore to the Grammy Museum that said, "No one like me." Hongjun loves encouraging people, and he loves people in general. He is a part of multiple social justice movements like the Polished Man campaign, which goal is to end child abuse. This is why you'll see him having one painted nail all the time. Some other hobbies Hongjun has is taking pictures and making covers of his favorite songs. His most recent busking session included multiple covers of songs from artists he loves, like David Bowie and Michael Jackson. Hongjun is a standout rapper and very versatile in his style. His trademark is the laugh, giggle or chuckle he makes before he begins his verse.
Já sabemos como saber que é ele que está a cantar. Porquê? Pelo giggle. Risada. Pelo quê? A risada dele. Tipo, Mas ele Mas eu nunca reparei que ele faz isso nos videoclipes. Antes de Mas também fazer quem o faz? Há dois rappers. Um tem a voz muito grossa, que é o Mini. O outro é o Mini. Mas eu nunca reparei nos videoclipes que ele fazia assim uma risada. Agora deu para ouvir. Eu já tinha reparado, mas pensava que é tipo. Fazia parte da música ou assim. Ah, isto. Many people find that if they hear Hongjung laugh in a song, it is a guarantee that it's going to be amazing. Hongjung is also a low-key singer. Ele He ri, vai sings ser in a lot of incrível. 80s songs, which is why his style is so versatile. He likes to play around and test his limits when it comes to song creation. When you watch an ATEEZ stage, one thing you will undoubtedly notice is the almost crazy presence Hongjung brings to the stage. When he performs, it is an automatic party. His facial expressions are very animated and range from extreme Hoje essa parte era do Sonic, já estão a tirar partes que não podem meter nos Não outros. pode ser só o Sai. Não quero saber, é só dele. Vamos juntar também tem muito. to extremely scary, depending on the song. Nós já reagimos aqui ao Underland. Mas não foi ao MV. He earned himself a role as part of ATEEZ's Demon Line, which you'll find out more about later. Hongjung speaks and understands English the most out of the group, and helps translate for the members during American interviews. Então basicamente é tipo o RM dos BTS. Vão-te matar. Não, porque é assim, além de ser o líder, é o que fala melhor inglês. É rapper. Pronto, acabou. Não, É só tipo. 3 cenas. Não, tipo, não estou a meter. Não estou a compará-los quem é melhor, quem é pior. Só estou a dizer, o RM é para os BTS, esqueci o nome dele. O Wong Jung. O Wong Jung é para os ATEEZ. É isso que eu quero dizer. E tem essas parecenças, há de serem rappers, há de ser falam inglês. Tipo isso. É assim, o Wong Jung é o que percebe melhor. O que fala melhor é o San, porque o San não tem pronúncia nenhuma. Mas só que ele não tem tanto vocabulário e nem percebe tanto. Ah, já percebi. Though Hongjung is extremely hardworking, recently you can notice that he allows himself to have fun and let out tension. And this makes ATEEZ very happy because we all think he works too hard. Lastly, if there is anything you should know about Hongjung, it is that his love for ATEEZ spans the length of the Milky Way. Everything he does is for us, and to us. He loves talking to us and when we hung the stars. Só que ela diz algo, tu ficas falta de umidade. Não é isso. Isso está um bocadinho iludido. Tudo que ele faz é para vocês. Stars in the sky. Recently, during the American tour, Hongjung said something to ATEEZ that has now really become a foundational quote from ATEEZ to ATEEZ. I would say, no matter where you are and who you are and what you become, you will always be there by your side. Esta frase é de um filme. Hey, don't cry. Don't cry. If you cry, I cry too. So, Consigo ouvir nada que ele diz. Ele disse, não chorem, se vocês chorarem, estamos chorando. E ao início disse, não importa quem Vai vocês... Ah, a parte do início ouvi. Mas deixa-me dizer para ver se eu ouvi bem. Não importa quem vocês são agora ou quem vocês vão tornar, nós vamos sempre gostar de vocês. Foi, não foi? Não importa onde tu estás, quem tu és e o que tu vais fazer. Porquê que sempre essa música está de fundo? The Dragon. Park Song 1. Part Piece. Aquela altura, 5-10. Yeah. Vai 5 feet. Vai até quanto? 11?
E não vai só até 6 2. Ah, não. Quem é o mais alto? O Bruno. You know, I know, you know. Minha. O Chico com a calda. The Dragon. Vocalista visual. Normalmente eles é tipo, supostamente. Nasceu em 98. O que se encaixa nos padrões de beleza da Coreia. É ele e ele. Hã? Qual parte? A da altura? Não, aparência. Cara. Mas que cada um tem uma frase. Sim. I give you everything, you are my everything. You're not alone, I'm always beside you. Vai julgar meu everything. Eu também estava a reparar nisso. Não vai nada. Não sei dizer everything. Oh, mama, ué. Olha o cabelo dele, parece tu. Levantado. É ele. Ele sem maquilhagem é diferente. Tá? Mas está com maquilhagem mais leve, então. This gave Songwa the energy to keep practicing. Songwa ended up auditioning to KQ. Later on, Songwa found out that Hongjun was the boy his director told him about. Called Songjun. They are not as vocal about it, but if you look closely at their interactions, you'll see their amazing friendship. Songwa is the second half of the lead line and the oldest member in ATEEZ. Não, o cara foi ganhar por trás. Esse cara dele está a cantar ele. Estou virado. Cara, a sobrança dele. Ela percebeu desprezo. Eu também percebi desprezo. Foi que percebi desprezo. Though Songwa is both the oldest member and the Cara, mother eu of the sou group, it would be hard to pick him out of a lineup next to Já tinha dito isso. Que era do líder, depois mais velho com mais Não se para mais! 99 liners. He seamlessly fits in well with the 99 liners because of his ability to be very playful and bordering on chaotic on occasion. One thing you will hear constantly about Songwa is his ability to help members through tough times. He is a source of comfort for many of the members, and Woo Young himself said that he goes to Songwa for comfort. Songwa is one of the most caring people, and he extends this to all ATEEZ. In fact, Songwa calls us his stars. This has more meaning when you learn that Songwa's name means to be a star. On the first tour, I did say, you guys were brighter than the star. But now I see that you are the light of the stars. Surprisingly, the Songwa you see today was nowhere to be found years ago. It took a long time to get him to the place he is today, self-esteem-wise. Songwa said that, pre-debut, he used to grow out his hair to hide his eyes and face because he didn't like the way he looked. He would practice O que é que ele fez? A cara e aos olhos? Ele costumava ter cabelo Deixa eu puxar o cabelo tipo. para tapar. Calma. Ele tinha boas plomas outras. early in the morning or really late at night because he was afraid of someone hearing him sing. Now, he says, because of all of the love ATEEZ have shown him, he has learned how to love himself. Even more, according to the members and Songwa himself, he is the most likely to be caught taking a selfie. He couldn't imagine it before, but because ATEEZ call him handsome so often, he said he is able to see himself as handsome now. 그러면 일단은 여자가 방금 질문했으니까 제가 성원한테 Yeah. 성원 who is the visual of ATEEZ? Maybe. Songwa is known for his amazing vocals and his outrageous performance abilities. Like Hongjun, the person Songwa becomes is a 180 from who he is off stage. Songwa is the second member of ATEEZ's Demon Line. This title is rightly earned once you see for yourself his burning expressions, swift tongue movements, and graceful dance moves. Though Songwa debuted as a singer, he auditioned to KQ as a rapper. Recently, though, Songwa has gotten multiple chances to put his shockingly great rap skills out in the open.
He has rapped on multiple songs, and ATEEZ are absolutely obsessed with the persona of rapper Songwa. Another thing you might hear a lot of is how physically perfect Songwa is. We're not kidding. At a glance, it is quite obvious that Songwa has the most perfect teeth. But one thing that can be seen from afar are his perfect hands, lips, and nose. The ATEEZ staff claim the same, and Songwa himself also boasts of his perfect hands, his love of ASMR. When each member of ATEEZ created their own series based on things that interested them, Songwa took it upon himself to create ASMR videos that were as funny as they were satisfying. Both ATEEZ and ATEEZ compare Songwa to a dragon, namely Toothless, the dragon from the movie How to Train Your Dragon. Songwa bears a striking resemblance to Toothless and has received countless plushies of the dragon. A skill not a lot of people know about Songwa is his makeup expertise. According to Songwa, he used to love putting makeup on when he was young, and he said in a recent variety show, Stressor Things, when he was tasked to apply makeup on a ghost, that he was good at makeup. Songwa is also known to be very current on K-pop girl groups. He knows a lot of their choreographies and is praised for covering them very well. All in all, Songwa is someone you want by your side during both the good times and the bad times. Acabou a parte deste? Hã? Já acabou a parte deste? Aham. Só que aparece a frase, começa Lá a cantar. está. Aí. Juro. Assim? You know. Pensa em inglês. You know, sabes? Yeah, é 6 1. Before we begin talking about ATEEZ's golden retriever, I mean Yoonho, I should begin by saying that Yoonho is everyone's dog. I mean boyfriend. I mean husband. Honestly, he is all of those things. Shockingly enough, his birthday is actually on World Puppy Day. Chama de calma. É calmo. Pequenino. 뽑았냐면 대형견 같았어. 그런 매력이 있는 것 같아서. 왜 사랑스러운 눈빛으로 보고 있니? 나도 그렇게 보면 안 돼. Something that is often said on ATEEZ Twitter is that everyone has a bias, but everyone's boyfriend is Yoonho. Yoonho was the second member to join KQ. 6 months Que after piada! launching, through an audition as a dancer and Mas aqui become a vamos ver que vocal- elas não pagam só pelo físico. Já pagam um bocado pela personalidade. Porque se fosse pelo físico, ela dizia que o namorado todos queriam ter, ou o namorado todos era o Songwa. Se fosse pelo físico, isso Tipo, estava o Yoonho é Mas não, mais está a de dizer que é... personalidade. Eu estou a dizer, não paga só pelo físico, vá lá, vá lá. Imagina, ele é. Não sei explicar. Já ouviste a frase boyfriend material? Pronto, é o que ele. vocalist and the main dancer. Not only is Yoonho ATEEZ's ideal husband, but Yoonho is beloved by all the members. At the risk of sounding like a cheesy teen movie, everyone wants to be Yoonho or be with Yoonho. ATEEZ's members often say that he is one of the nicest people ever. He has the perfect height. He is amazingly talented, and he never loses his smile. This gift of happiness is something Yoonho uses for the good of everyone. ATEEZ says that when everyone is losing energy, Emoji de calma em Yoonho is cima the one to cheer da... them up. Ele é chamado Golden. His goal for ATEEZ is to be a vitamin for us, and I can't think of anything
anything that describes him better. Sim. E este é o primeiro que já me disse de novo. Diz aí, não. Ongjon. Ongyon. Como é que se diz? Jung, estás a perder. 드럼을 나올 수 있게 노력해준 것 같아서 너무 고맙고 그런 거에 대해서 따로 언급은 안 하지만 다 알고 있으니까 앞으로도 잘 부탁한다고 얘기하고 싶어. 고마워. Just one look at Yunho's smile or a funny move he does to make you laugh will have you forgetting what you were Ele está a about to do. fazer. Não sabes esperar a An vida example seguida. of Yunho's encouraging spirit is a quote Não é from só his tapar. website. My self-motivating phrase is that I wake up every day and tell myself I can do it. He said, Eu só vi a parte do. A motivação dele. É, Todos então. é que ele acorda. E eu fiquei tipo. Não, acorda e diz que. Sim, eu só tinha fazer. chegado a essa parte. Eu, mano, eu quando acordo isso não é motivação. Eu fico desmotivado. Também eu. E eu foda-se, acordei. that there is nothing you can't do when you put your mind to it. Yunho is one of the funniest members of ATEEZ and the weirdest. Let's Though do it. Yunho is the first of the 99 liners and one of Vou the dormir. what is great about him is that he doesn't mind coming off as odd if it means he is being true to who he is, or if it is to make someone happy. He once asked ATEEZ if they would still love him if he could. The answer was an unsurprising yes, and Yunho Ele responded diz with assim I umas coisas know. um bocado. I trust ATEEZ. Mano, é o que é. É humilde. Any situation funny. He is not always a playful person. He is very hardworking and serious about his craft. Something you will find about Yunho as you venture further into the world of ATEEZ is that he is extremely competitive. Which for Eu him is identifico-me okay, com este gajo. because Yunho hardly loses. The members call him lucky, Eu and tenho essa. Yunho has confirmed that luck Já time não me and time identifico. again. Olha as apostas. Isso é bom. Eles estão bem andados? Yeah. E tem que tocar um no outro. Ih, vou levar uma Tem paulada. Ih! Não lida! Olha o querido! A cena é que tipo, ele foi a dar e o gajo desviou. Já perfeitamente. E Sorte, não tem nada sorte! parecia que ele estava a ver. Mas foi ele que deu. Sabe que ia ser o. Não, ele tem sorte! Ele ganha, está sempre Carrei. O instinto do gajo é bem bom. Como é que se chama? Eu não. You know. É o meu preferido. A standout fact about Yunho is that he is an astonishingly great dancer. Being tall presents its own challenges to dancing, but Yunho seems to overcome them all with ease. During their training in Los Angeles, Yunho was the only member chosen by a choreographer at Millennium to record the dance video they would upload to YouTube. Yunho was also the only member to record a solo dance performance video to add to the 3 KQ Fellas performance videos. Estás a ver a garagem outra vez? Desculpe, Pico. Yunho's dance skills are something all the members aspire to. According to ATEEZ, Yunho helps them all with learning the choreography straight from the beginning, because his body has already memorized the moves. Yunho is very exact with his movements and catches the technicalities of a choreography almost immediately. This gives him a strong advantage in pulling off a powerful performance on stage. Like the last two members I have already mentioned, in what seems to be the theme of ATEEZ, Yunho is also an excellent performer. Isto é de Kingdom, estou só a cá. Vou acontecer. Almoço! Não tenho tudo. Something that has been the topic on the E acho minds que of foi many bom. in ATEEZ
on Twitter. Is Yunho receiving more recognition for his dance skills? So, if you are an 18 or plan on becoming one, please show our Yunho a lot of love. Yunho is also known for his golden vocals. His voice can range from a lower tone to a smoother high tone, and each sound is blissful. If it doesn't already seem like Yunho is perfect, Yunho is also an actor. He recently played a main role in his first drama, Imitation, and he did an amazing job. Essa parte não tem interessante. Querem que eu tenha isso? Não sei. Eu dei-lhe um guardanapo. Não. É tipo umas coisas com quilos contra a frio, mas Yunho has always wanted to pursue, and he plans to see where his acting career will take him. According to the group, Yunho is the one most likely to be caught playing video games. Aí está. He wears this Tem style sorte? proudly Vai lá. and has no problem admitting to it. He likes to play in his room and does so a lot when he has free time. Yunho is an avid fan of Harry Potter and Spider-Man. Rather than an idol, his true dream is to be Spider-Man. Okay. Spider-Man, Spider-Man. That's what. Spider-Man. With great power. Okay. Wow. Comes great responsibility. ele vai tipo fazer algo que é para depois começar uma outra. Basicamente. Esta não é a melhor frase. A preferida dele diz algo que isso? Bom, tu fez isto e fez a outra, acho. Recently, on an interview ATEEZ did with Wired, we found out that Yunho is the only member of ATEEZ that has a license and can drive. O único? Some everything É costume, Yunho is tipo, perfect and everyone não should love him, period. Né? Quando ele vai ao in-play, ele tem que levar o carro. Ok, está só partido. Vês? A frase motivadora dele. Quem vamos ver agora? Yosa. Quem? Yosa. Yosa. Não se lê o quê? Lê um bocadinho. Yosa. Yosa. Yosang. Se fosse um bocadinho. Yosa. Visual também. Five Este Nine. óbvio, mas. O Sai não é o preferido, mas o Yosa tem que admitir que ele não. Então. Uma coisa agora nada a ver que eu me lembrei. Sabes com quanto é que eu estou em inglês? Para já? Tipo, sabes qual é a minha nota? 18.4. Estou on fire. You don't see Tini even for a second. I can live for 0 seconds. I should have always been together with Tini every day. Yeo-sang started off as a trainee under Big Hit Entertainment when he was 17. He later made the decision to leave. At that time, he received offers from 6 different companies and ended up choosing KQ. He became the visual and a vocalist in the group. Hongjun said in an interview that the team leader at KQ put in a lot of effort to get Yeo-sang to join them. The thing about Yeo-sang is that he has a kind of inconspicuous type of humor. You might not notice him immediately because he is not one to make himself the center of attention. But he is naturally funny and his humor is very much underrated. Yeo-sang makes a lot of people laugh because he is very okay with and very good at exposing people. He is known on occasion to be very savage. 맛있는 마카. 야, 좀 잘하네 왜? 형 평소에 무대에서 춤추고 노래하는 모습이 너무 멋있는 것 같아. 근데 성화야, 제발 우리 안무 중에 가만히 있는 안무 하면
좀안 움직이면 아빠가 좀안 한번 쉬어거든. O que ele está a tentar mostrar? Que o som do ar estás a mexer a língua durante e estás a palpar a língua. Ah, ok. O que é que tentaste fazer? 방금 나눠주지 말고 밖에 쳐주면 좋겠다. 근데 스탄이가 이제 무대 연습을 많이 하니까 약간 과하다는 거죠? 그렇죠. 약간 특히 그 고함 쪽이 Hip joints? Hip joints? Ele não está bem. Aliás, por isso é que ele descobriu o vosso inglês. Desculpa, não sei o que é hip joints. E pé anca. But this does not dismiss his sweet and effervescent personality. He is quite like an Muito desculpa. Eu estou com óculos. Tá aqui. Oh. Voltou. angel. That is, when he is not busy calling someone out. Yeo Sang is able to fool most people into believing that he is not as undomesticated as the rest of the group. But when you really get to know him, you'll find that he is not as normal as he first appears to be. Ele fez um concerto de ar. Deve ser. Ele tipo comia metades e juntava. Então, foi o que ela disse. Não parece normal. Ele não é normal como parece. Eu também faço isto quando como ursinho. Faz um concerto. Yeo Sang Oh, once good told idea. ATEEZ that if he is São as melhores nervous for gomas já something, agora. he pretends that he is in a simulation and that nothing is real. While that is a really helpful tip, we can all admit that is not the usual Oi. answer someone would give. Está até espasmos um animal hoje. When asked, Yeo Sang said that he thinks he is the only one who is normal among the 99 liners. While Yeo Sang takes the role of the most domesticated of the undomesticated 99 liners, what kind of animal he is a topic of heavy debate. Yeo Sang has always been given the title of a Maltese because of his softness and resemblance. Sim, é comum But comparar. recently, Yeo Sang Já vi que sim. declared that he is not a Maltese Muito but a comum. Doberman. The Dragon, This Golden drastic switch in Retriever. O breed que é has este? found a lot of Ele pushback. é um maltese, mas Most esqueceram o fans still nome. call him a É um Maltese, quê? which you'll Maltese. find on their page for him Qual é que é esse? at fan signs. But he insists on being called a Doberman. When he is rightly called that, he is very happy. So if you ever have the honor and privilege of meeting Yeo Sang, please call him a Doberman. The reason for this switch Que up vamos from mentir? Yeo Sang can probably be attributed Para ficar to the contente. fact that over the past O corpo Anda ligado. três. he has grown tremendously Nem dá para ver o both tríceps. inside and out. Both his newly found confidence início and dele. biceps are something fans Foi have aquele picked que up tu on. disseste. According to Do quê? ATEEZ, Ozone, along with Sam, are most likely to be caught at the gym. So, I suppose to him, Falou agora the no Shy internet. Maltese has transformed into a strong Doberman. Yeo Sang is often Se calhar ele está sempre de ginásio por causa disso. Para se tornar Acabaram de mesmo. dizer isso. When you see Doberman. him, the reason is clear. He is very distinctly pretty, and multiple of the members even said that when he first arrived at KQ, they were intimidated because he was so good looking. Something that makeup hides from our sight is Yeo Sang's beautiful birthmark on the side of his face. Fans Aonde? love when he is barefaced. Ah, because it's credo! very few opportunities we get to see his birthmark. When you Que não peruse fica mal. ATEEZ's discography, you might not notice Yeo Sang's voice. This is because he did not get a lot of parts in songs early in ATEEZ's career. While a lot of fans were upset about this, Yeo Sang himself once said that he was very shy in the beginning and did not want a lot of lines. It really shows just how much Yeo Sang has grown both on the outside and inside, because now his presence on stage can be felt from across the stadium. Yeo Sang has an extremely intense stare that he uses to his advantage when he performs.
Many fans and non-fans alike say that Yoseng has very deep eyes, and it is this feature that makes him even more powerful. Now that we hear Yoseng more often, E agora que ela we are falou, able to reparei nos fully olhos. appreciate his rich, deep voice. Not unlike Minji, Yoseng's voice, both when he sings and talks, is very full and very deep. This quality enriches every lyric he sings and sends a shiver down your spine, because it flows as smooth and as thickly as honey. His tremendous vocal ability should not take away from the fact that, like the rest of the members of ATEEZ, Yoseng's dancing skills are remarkable and stand out on stage. Just like his stare and his voice, his performance skills and presence on stage is resolute and absolutely noteworthy. Yoseng has been an MC on SBS MTV's The Show since March 2nd, 2021. Yoseng leads as the oldest of the trio of MCs, and he has his own segment titled Uncommon Dance Lessons. Yoseng's funny and bright personality shines in his role as MC. So if you would like to see more of Yoseng, tune into the show every Tuesday at 6 p.m. Korean time of course. MC é main character. Yoseng's favorite food is chicken, and while that might not seem important, it is to him. Something else you should know about Yoseng is that he created a character called Heaven, and ATEEZ love to see the different variations and emotions Heaven has. To end, I want you to know that according to Yoseng, he will forever be your chicken leg. I will forever be your chicken. Adoro chicken. Gangue-san. Dá para ver que esses sons têm um humor mais. Pelas frases finais, não é? E não só, é para aquilo que se foi vendo. Yes, I'm a rock, I feel like a rock. Dance on the floor. Por acaso, vocês estavam a falar que o Yoseng e o No parece ser a personalidade mais. São mais engraçados? Eu vou explicar. Eu, por acaso, no meu canal tenho um vídeo dedicado ao You, 2 ao Yoseng e 1 ao Jungkook, só de tipo. Piadas. De eles a ser engraçados, porque para mim eles também são bem engraçados. O pai deles todo. Ele é bem engraçado. Não parece. Tanto que agora dá para perceber que o. Não parece, eu nem viste! Não parece, lá está. Ah, tanto que agora dá para ver que o pai deles todo, digamos assim, é o líder, é o. Yeah. Eu nunca tinha reparado muito no You, por acaso. Nem eu. E agora é um Ela preferido. pareceu-me, tinha reparado. Olha, já sei o nome de 4. Mas vais conseguir diferenciá-los? Não. Eis a questão. Sun, You Know, Eu acho que ele Sangwan. consegue. Ah, já sei de 5, já sei que tu querias. Olha, Sun. Mas eu não quero que Sunny saibas só o Sunny nome, eu mais quero quatro. que os diferencies. então Eu acho que sei. Sun e mais 4. Sun, Sangwan, Ok. You Know, Yosan, Yoseng. Yosan e o Min. Não é San. Yosan. Yosan. Eu sei dizer qual é que é o Sun. Ok. Esta foto estamos uma vez da foto. E o Sangwan, também sei dizer qual é. Dá para ver. E o Sangwan é este. Não. Então é este. Pronto, este Aquele aqui é é o mais engraçado, é o You Know. Sim, sim. Este é o que nós vimos agora. Yoseng. Sim. Este é o Jungkook. Jungkook. E este é o líder. Sim. Pronto, só te falta Este. o Young e o Mingi. É fácil, o Mingi é mais alto. E tem a voz mais grossa. Sun, You Know, Sangwan. Yeah, pronto. 3, não é mau. E o Oshan. Oshan! É o que nós dizemos que é o coelho. Jungkook! Eles não estão bem de charme com. Jungkook. Então para já o teu preferido é o You, não é? Yeah. E tu, João? É como me identifico mais. Ainda não apareceu. Tu que conheces, Mas para já. acho que é parecido comigo? Estou bem. Então eu tenho uma conversa com o meu irmão. Pera. Escolhe um. Qual dos irmãos? Para já, se tivesse que dizer um. Não sei. Mas quem é que achas que vai ser? Disseste que ele não apareceu. Eu achava que tens Sai. alguém em mente. O San? É você igual.
Não, imagina, o You Know, ele realmente não tem piada. Tu não. Uma neirina! Não sei. Ele é mais simpático. Uma neirina! E a terra? Eu sou simpático! Não, mas se eu for a escolher um dos ATEEZ, ele é o que eu mais parecido contigo. Ela acabou de dizer que eu não sou simpático. Sou a pessoa mais simpática à face da Pronto, se eu terra. tiver que escolher um dos ATEEZ mais parecido contigo, é o You Know. Contigo. Sou o único. Não há nenhum que seja arrogante, chato como ele. Arrogante? Sim. Eu sou arrogante deste quadro. Desculpa lá. Ninguém disse Vamos, que disse que eu vamos sou tipo ignorar os defeitos dele. Que qualidade é que sobra para eu comparar com ele? arrogante. E eu não te consigo comparar com nenhum deles. Não todos dizemos que eu sou arrogante. Teimoso. Começar nada a Tens ver. sempre razão. Principalmente no futebol. Quem é que eu acho que tem sempre razão nos ATEEZ? Não é? Olha, se eu tivesse que escolher um ao Mingo, e sabes porquê? Porque ele monte muito. Eu já não minto, isso era antigamente quando eu era chaval. E o Quick, vai ser com quem? É, Pico? com o Quico. É o San. Não, tem que encontrar alguém que seja fofo e mau ao mesmo tempo. O San. Não, o Sam não é mau. Diz que ele é bem fofo, mas eu estou a dizer que ele tem cara de mau. Mas o que é que não tem cara mau? O que é mau? Não. Mano, agora que eu tenho uma gata linda, os vossos gatos são todos bué da feios. Olha, nunca mais tocas no meu gato. Vai-te embora, acabou.